you are probably going to be a very successful computer person. But you're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. 아이러니하게도 이 말을 남긴 탈레브는 지적이지만 오만하다고 평가받는 대표적인 사람입니다. 그가 쓴 저서나 강연들은 난해하고 어려운 것으로 유명하며 내용을 전달하는 스타일이 거칠고 극단적이기 때문에 알아듣기가 쉽지 않은데요. 그래서 본인이 거만하다는 말을 많이 들었기 때문에 저런 말을 남기지 않았을까 생각됩니다. 하지만 복잡한 주제에 대한 통찰력과 그가 생각해낸 개념들을 보면 탈레브는 똑똑한 사람이라 불리기에 충분한 사람이기도 합니다. 우리는 이런 사람들을 천재라고도 부르곤 하죠. 그런데 천재들은 종종 거만하고 오만해 보입니다. 이것은 한 분야에서 뛰어난 사람들이 쉽게 가질 수 있는 오류 때문인데 자신이 알고 있는 것을 상대도 잘 알고 있을 것이라 생각하기 때문입니다. 그리고 어떤 것에 뛰어난 것과 어떤 것을 잘 전달하는 능력은 별개의 능력이기 때문이기도 하죠. 수학을 가장 잘하는 사람이 가장 뛰어난 수학 선생님이 아닌 것처럼요. 하지만 이런 경우는 다행인 편인데요. 왜냐하면 이런 경우는 대화의 양이 늘어나고 시간이 지남에 따라 개선될 여지가 충분히 있기 때문입니다. 반면 단순히 소통적인 문제가 아니라 더 골치 아픈 상황이 있는데요. 바로 뛰어난 사람들이 태도적인 문제를 가지고 있을 때입니다. 똑똑한 사람들 사이에서 종종 볼 수 있는 이런 태도적 문제에 대해 자신 또한 천재로 불리는 피터슨 교수가 특유의 뛰어난 언어 능력으로 뼈 때리는 조언을 합니다. Not everybody is equipped to or interested in engaging in high-level discussion of abstract and creative ideas. You know, you hear this idea that everyone's creative. That's a lie. It's as straightforward as that. True creativity is very, very rare. And if you happen to be a creative person, or if you happen to be someone who's profoundly interested in ideas, you are in a pronounced minority. Just as you are if you happen to be extremely extroverted, or extremely agreeable, or extremely conscientious. These are minority issues. And what you do is you find like-minded people who are capable of engaging that. You know, heavyweight weightlifters compete with heavyweight weightlifters for a reason, and everyone thinks that's fine. And the same thing applies to intellectual and creative endeavors. So what you do is you try to find a community where that's the nature of the community, and you likely have to find a relationship like that as well. You know, so I don't think so. I think what contributes to the siloing is the arrogance that goes along with it. Because if you can be interested in ideas and you can be creative. Well, that's the arrogance of the intellect, right? That's the thing the Catholic Church had warned about for centuries, is the arrogance of the intellect. So, because if you're wise as well as smart, and there is no relationship between being smart and being wise, they are not the same thing. There's no quick pathway from smart to wise. And many of the people who I've known who were very wise some of them were intellectually impaired and were still wise, you know. So, it's the arrogance that brings up the block. And I see this, for example, happening in the United States in particular, because the last time I went down there, for example, I had friends down there, and some of those friends are very, very smart people, and some of them were talking about the Trump voters, and they were talking about the Trump voters with contempt. And I thought, you better watch that, because that's 50% of the damn population. And it might be convenient to think that they're stupid and beneath you, but it's not conducive to a civil state, and there's no evidence that it's true, because there isn't a straight line between intelligent and wise. And so I think that if your character is developed and you're intelligent, you can have your siloed creative community, but you develop enough wisdom so that you can see all the things that people can do that are of high ethical utility, that are outside the intellectual domain. You know, and I think that's why in the New Testament, I think that's why Christ is a carpenter. Right? Because, well, first of all, a carpenter is one of those jobs that when you're dishonest, it manifests itself immediately, because what you build falls down. And so if you're an honest carpenter, you build a good house. So that there's a nice metaphor there. But it's also a warning, in some sense, against the equation of intellectual brilliance with moral superiority. And so if the intellects would drop their moral superiority, and fat chance there is of that, then the divide between the working class, say, and the elite would resolve. And there's every reason to have respect for
decent working class people. I mean, it's on their labor, as the left-wingers at least hypothetically agree, that the entire edifice of the culture is resting. So you can have your cake and eat it too, but you have to not assume that your niche makes you superior. And it's very difficult for smart people, especially smart. There's this scene in Nietzsche's since Thus Spake Zarathustra, where Zarathustra, the prophet, comes down from the mountain and he comes into a public square, and there's this crowd around this little midget who's only about this high, who has a gigantic ear, and everyone is marveling at him. Well, that's what the modern intellect is like. It's a midget with a giant, mouth generally, not an ear. And the being is underdeveloped, but the intellect is hyper activated. And it makes the person extraordinarily unbalanced. And it's partly because they can't compete outside the intellectual realm. And that makes them very bitter, because they tend to think, well, God, I'm so smart, everything should just come to me. It's like, sorry, that's not how the world works. And it also, that attitude is immediately evident to people that they're talking to when they talk in the manner that they talk, if they are arrogant intellectuals of that sort. You see that in The Simpsons did a good job of that with Comic Book Guy, right? I mean, he completely useless in every possible dimension with an IQ of about 160. And it's very annoying to people who have an IQ of 160 that they can also be completely useless. But it happens a lot. So, yeah. 피터슨 교수가 언급한 사일로잉 현상은 농업에서 사용하는 말로 곡물을 따로 보관하는 저장 탱크인 사일로에서 유래된 말입니다. 회사 안에서 담을 쌓고 외부와 소통하지 않는 부서를 가리킬 때 주로 사용되는 용어이며, 이 영상에서 사일로잉은 특정 그룹이나 생각의 고립을 의미하고 있습니다. 저는 이 영상을 처음 봤을 때 단순히 똑똑한 사람들을 위한 조언이라고만 생각했었는데요. 왜냐하면 원본 영상 제목이 그랬기 때문입니다. 하지만 영상을 두 번째 볼 때는 진짜 핵심 주제가 자신을 우월하다고 생각하는 사람들에 대한 경고란 생각이 들었죠. 또 현대 지성을 입만 커다란 미성숙한 인간에 비유한 부분을 보면 인간의 소통에 대한 근본적인 문제를 말하는 것 같기도 했는데요. 아마 보신 분 모두가 각자의 방식대로 받아들이셨을 겁니다. 모든 대화는 본질적으로 미스커뮤니케이션이라는 말이 있습니다. 우리는 타인과 소통할 때 내가 그 사람의 말을 제대로 이해하고 있고 내가 하는 말을 상대가 제대로 알아들을 것이라 생각하지만 실제로는 전혀 그렇지 않다는 것이죠. 이것은 어떤 메시지이든 고정된 실체가 아니라 우리가 가진 내부의 생성질서에 의해 해석되는 것이기 때문이라고 합니다. 예를 들어 보낸 사람을 알 수 없는 참 대단하십니다라는 말만 적힌 편지를 받는다면 받은 사람에 따라 모두 다르게 받아들일 겁니다. 평소 타인과의 관계가 원만한 사람이라면 대수롭지 않게 여기겠지만 주변 사람에 대한 불안감이나 의심이 많은 사람은 빈정거림이나 비꼬려는 의도로 받아들이겠죠. 또한 최근에 성공한 일이 있었다면 그것을 칭찬하는 말로 받아들일 수도 있으며 남몰래 부정직한 일을 했던 사람이라면 자신의 잘못을 들켰다고 생각할 수도 있습니다. 이처럼 인간의 언어는 생각보다 불완전합니다. 그럼에도 사람들은 내 말을 잘 알아듣지 못하는 사람을 멍청하다고 생각하거나 내가 이해하지 못하는 어려운 말을 하는 누군가를 오만하다고 생각할 때가 있습니다. 진정한 소통은 건강한 관계를 맺는 것에서 시작되며 건강한 관계의 핵심은 존중이라고 하는데요. 그래서 존중은 다시 보는 것이라고 합니다. 여러분은 피터슨 교수의 영상을 보며 어떤 메시지로 느끼셨나요? 댓글로 여러분의 생각을 알려주세요. 시청해주셔서 감사합니다.